oară când auziți cuvântul gugulan. Am făcut un mic sondaj prin redacție. Un coleg a crezut că sunt niște chiftele din Bucovina, iar alt coleg s-a supărat și mi-a spus: ba, tu ești gugulan. În spatele unui cuvânt care nu sună atât de frumos se ascunde o istorie superbă. Gugulanii sunt urmașii pe linie directă ai dacilor. Trăiesc și în zilele noastre și păstrează obiceiuri vechi de peste 2000 de ani. Am avut ocazia să vorbim cu unul dintre ultimii gugulani care mai trăiesc în România. Hai, gugulane, cu care cu mere. Istoria ne-a învățat că strămoșii noștri sunt Decebal și Traian, dar există niște comunități în România care se trag direct din Burebista, fără nicio picătură de sânge roman: momârlanii și gugulanii. Gugulani, Hațeg, Valea Bistrei, Dunăre, Mehedinț și înapoi pe Valea Jiului până spre Hațeg, să zicem momârlani. Poate că este prima oară când auziți despre gugulani. Cu siguranță numele lor vă desenează un zâmbet pe față. Gugulan vine însă de la muntele Gugu, locul în care Zamolxe s-a închis într-o peșteră timp de 3 ani. Mircea Goloșii a crescut într-o familie de gugulani și studiază istoria părinților, bunicilor și străbunilor lui. Toți au păstrat portul tradițional al dacilor. În fotografiile vechi de peste 100 de ani putem vedea femeile gugulanilor care își etalează cu mândrie costumul popular. Toate poartă pe cap salbe făcute din bani de aur. Bănuții reprezentau averea, în primul rând. Erau mândrie ca fiecare fată să aibă cât mai mulți bănuți. Ia, fusta și catrința erau brodate cu fir de argint sau de aur, iar culorile costumelor difereau în funcție de vârsta femeii care purta costumul. Femeile purtau culori închise, țesătura, adică modelul, fetele culori mai deschise, roșii. Albastru predomina foarte mult. Costumele sunt purtate și în ziua de azi. În satul Obreja din Caraș-Severin, profesorul Pilu Gugulanu se îmbracă în portul tradițional cu mândrie. Veșmintele dacice pornesc de la opinci. Făcute din pele de vițel, mă rog, clopoței, care sunt pe tonalități. Vedeți? Fiecare sună altfel. 6 clopoței la exterior. Briul ăsta l-am pus special, au culori de bază din spectrul solar, când ploaie cu soare, când se zice la noi că se însoară strigonii, moronii. La fel este și vesta, tot cu inspirații din frumusețea curcubeului. O altă piesă importantă a costumului este căciula, care trebuie să fie obligatoriu din piele și blană de miel. Cel mai bun prieten al dacilor, lăsat moștenire gugulanilor, era însă bastonul. Dacii îl numeau buzdugan și îl foloseau ca armă de luptă. Dar nu erau doar luptători neînfricați, ci și adevărați magicieni. Li se spunea călușari și aveau un port specific. Ăsta este pui de călușar. Asta, de fapt, era fratele meu. Când a avut 2 ani, și asta e cămașa unui unchi de-a meu. În aceste costume, gugulanii fac magie și vindecă boli prin dansul călușarilor, cei care au fost soldații lui Zamolxe. Femeile care nu nasc să pun jos cu fața la pământ și călușarii trec peste ele, alungând duhurile rele din energia interioară a omului. O altă credință a gugulanilor este că dansul călușarilor vindecă Parkinsonul sau alte boli care implică sistemul nervos și sistemul osos. Să pun jos, trec călușarii peste ei și calcă cu piciorul pe cârcă. Așa. Energia exterioară are puteri magice la călușări, că ameliorează moala și aduce la stare sănătoasă după acest ceremonial. Pilu Gugulanu spune chiar că Zamolxe i-a înzestrat pe călușar cu puteri magice. Mâinile mele, dacă aruncau pe dumneata, te hipnotizau. Eu hipnotizau dansatorii mei numai când
interesul călușarilor este nelipsit de la anunțile gugulanilor pentru că aduce noroc în căsnicie. Gugulanii și-au păstrat de la daci și limbajul. Expresii cu G și cu G. Unge, mergi, unge, vii, unge. Deci cuvinte caracteristice le găsiți și peste munte la Momorlan, același limbaj este și același por popular. Vremea e, muierea e. Pe înțelesul tuturor, fraza rostită de Pilu Gugulanu înseamnă vremea era, femeia era, dar nimic nu se compară cu romanii. De teamă să nu ajungă sclavii Imperiului, dacii ar fi fugit până în Scoția. Timpuiul dacic, care e folosit și acum de dacii refugiați în Scoția, care cântă imnul regal în timpoaie dacice. Am făcut această analogie ca să știți și dumneavoastră că scoțienii, irlandezii, îți o linie dacică care s-a unit cu celții. Forma actuală a caselor gugulanilor este și ea păstrată de la străbuni. E casă lângă casă, parcă cetate tot satul respectiv. Nu sunt case pe nu știu câte nivele, nu sunt case cu suprafațe enorme, dar toate e casă lipită lângă casă. Porțile sunt ferecate, adică niște porți mari, dar închise, nu vezi ce în curte. Oricât de mari și solide sunt porțile și gardurile lor, gugulanii sunt oameni primitori care te poftesc în casa lor cu brațele deschise.
It's called Changyiyang, the Long River. For thousands of miles, the Yangtze winds its way through the heart of China, past monuments to the world's most enduring civilization. Preserved here are the enigmatic symbols of a culture so old it reaches back 2,000 years before the time of Christ. Today, up to 17 million tourists a year flock to see the treasures of the Yangtze. Others are lost cities ruined by the passage of time. Yandu was at the height of its power before Columbus arrived in the New World. Already enough artifacts have been recovered to fill several museums. But time is running out. At a site called Three Gorges, the world's most powerful dam will create a man-made flood that will inundate the Yangtze Valley. Its drainage area is the size of Mexico. The Chinese hope the Three Gorges Dam will bring a boom to the 400 million people that occupy the Yangtze floodplain. But prosperity comes at a price. Rising water will soon obliterate one of the strangest chapters in Chinese history. Professor Ran Rui-chan crosses a swift-flowing tributary north of the river. Each step takes him closer to an archaeological mystery. These are the hanging coffins of the Yangtze, the most bizarre burial site in all of Asia. Some coffins contain the bodies of up to 3 people, but no one knows for certain who put them there or why. One can only marvel at the skill and resolve of these ancient climbers. How did they move the coffins up there? Even with our modern technology today, it is very difficult. Even monkeys would find it difficult to climb up there. Nobody knows how to solve this mystery. Hoisting coffins up a mountain is not typically Chinese. It could be the work of a little-known culture called the Ba that first settled along the Yangtze over 4,000 years ago. This Ba sword, made of bronze, carries the image of a tiger, an animal they probably worshipped. Whether its makers had any links with the hanging coffins may never be known. The coming flood will wash away the clues. By the year 2002, rising water behind the dam will entomb some 1,200 known archaeological digs. Another 8,000 unexplored sites, likely filled with priceless artifacts, will also vanish. The flood will not be nature's doing, but man's attempt to control it. In 1994, engineers launched China's most ambitious construction project since the building of the Great Wall of China 2,500 years ago. When completed, the Three Gorges Dam will be the world's largest producer of hydroelectric power and the costliest, at 20 times the total annual budget of the United Nations. The Long River begins its journey in the high plateaus of Tibet. Nearly 4,000 miles long, it ranks third after the Nile and the Amazon.
the ancient Chinese believed the river was controlled by malicious dragons. From commanding temples above the Yangtze, poets wrote tales of lost kingdoms and mighty battles with serpents. But now there's a new dragon, one that pits the raw power of the future against the cultural legacy of the past. Dr. Yu Wei Chao is the former director of the Beijing History Museum. In the Three Gorges area, there are over 1,200 ancient sites, above ground and underground. They have great historical value, especially regarding the bar race. These were a people who were extremely brave in war, but who loved dancing and singing as well. We hope to understand more about the bar culture before it gets completely washed away in the flood, so we can share it with the world. This is my dream. As early as the 1950s, archaeologists found traces of an ancient people on the fringe of the Yangtze River basin. Today, the region has been identified as a vital cultural hub, a new unexplored center of civilization. Archaeologists gained a stunning view of Yangtze culture when construction began on the Three Gorges Dam. The entire island of Zhengbao was slated for destruction. Before it was leveled, archaeologists dug a series of trenches. A few feet down, they hit pay dirt. Ba period pottery was everywhere.
When the pots were reassembled, their eccentric shapes and abstract decorations revealed an imaginative and enigmatic people. These unusual symbols appear to be a new language, but so far no one has been able to crack the code. Scores of rare Yangtze artifacts are stored in this vault at the Chongqing Art Museum. The security system is so secret, no film crew has ever been allowed inside until now. To conceal the array of sensors, filming was confined to only one angle. Most of these objects have yet to be studied in detail. But one thing is known. The museum's growing collection proves Yangtze artisans were endowed with great skill and vision. This ornate belt buckle depicts a rhinoceros, an animal experts say inhabited southern China centuries ago. Gold objects are rare in China. This exquisite bowl is over 1,000 years old and almost solid gold. Here, a golden turtle chop. On the bottom, the owner's name. Pressed in ink, it was used to stamp important documents. A golden hair brooch, only a few inches long, is a masterpiece of workmanship. All in miniature, it glitters with exotic horses and their riders. On the back, a centuries-old birthday greeting. "4,000 years ago, the Egyptians were painting their tombs when the Ba people painted the curious symbols on their ceramics. And Yangtze artisans were already casting bronze weapons when the gladiators first appeared in Rome's Colosseum. A young English navigator named Cornell Plant fell in love with the Yangtze and its people. By 1920, he had plotted every turn in the river. His handbook on navigation would save the lives of countless foreign and Chinese sailors. Just before Jiling, the first of the three gorges, the White Swan passes a unique memorial at the town of Jintan. This obelisk was dedicated to Cornell Plant on his death. It's the only surviving monument to a foreigner on the Yangtze. The inscription was defaced during the Cultural Revolution, but the old people still remember the words.
father of the upper river. This simple column will vanish, along with the entire town of Jintan, when the dam comes and the flood reaches its ultimate height of 577 feet. None of the pottery at Zhengba is the same age. Instead, it spans thousands of years, suggesting the site was continuously occupied. The buildings of one culture were constructed on the ruins of another, making Zhengba a layer cake of Yangtze history. This is a major site compared with other sites in the Three Gorges. It can be dated back around 4,500 years through the Neolithic age. The remains here include house foundations, pottery making, cemeteries, trash heaps, tools of production, and tools of daily life. Using bamboo poles to fend off rocks, boatmen and metal-hulled sampans move with caution up and down this 20-mile stretch. Around the bend is the ancient town of Dachang. Its buildings are some of the best examples of folk architecture in the Yangtze Valley. The Chinese consider Dachang a national monument, but sadly, none of it will be saved.
And the last thing they wanted was European people being responsible for some of the most ancient knowledge of the Chinese tradition. So they didn't want those pyramids to be known by the West. They did find the mummies of these blonde-haired, blue-eyed people in the high desert of China. Over 500 mummies were found. All very tall, absolutely not Asian people. Un manuscris foarte vechi din primele secole de după Hristos în care se vorbește despre getodaci. Spuneți-ne foarte pe scurt povestea acestei descoperiri și de asemenea, pentru că am aici niște hârtii oficiale prin care dumneavoastră, în calitate de secretar al Camerei Deputaților la un moment dat al Biroului Permanent, faceți o interpelare la primul ministru de atunci pentru a solicita ca oficiali ai statului român să ia legătura și să caute să vadă despre ce este vorba. Vă rog. Este o certitudine. Există la Ulan Bator, la colecția de documente naționale, un manuscris datând în secolul 6 sau 8 după Hristos. Deși am citit că se spune că e chiar mai vechi cu 500 de ani. 6 sau 8, da, care are, să zicem, lungimea de circa 70 de centimetri, lățimea de circa 50 de centimetri și este gros de un lat de palmă, zice cel care a văzut manuscrisul și l-a răsfoit, lat de palmă de om sănătos. Cel care a văzut acest manuscris voluminos este un scriitor, Haralam Biemoraru din Chișinău, care a publicat un articol în Jurnal de Chișinău din 16 martie 2004, intitulat Eu și Gengis Han. Și narează epopeea, luați un cadru, vă rog, cu acest articol. Și narează epopeea întâlnirii domniei sale cu acest manuscris. Povestea ne-au transmis-o și nouă Ion Borșevici, rectorul Universității din Bălți, din Republica Moldova, academician, în anul 2000 la primul congres de dacologie împreună cu Varti, cercetător și directorul Institutului de Cercetări Dacologice al Republicii Moldova. Din anul 2000 și până în 2004, eu am făcut intervenții la multe foruri de la noi din țară, inclusiv la guvernele respective. O intervenție, luați și aici un cadru. Declarații politice, scrisori adresate șefilor statului, inclusiv actualului șef al statului, președintului Iliescu, Academiei Române, Ministerului Culturii, ministrului adjunct Mihai Ungureanu, care era, Răzvan Ungureanu, care era la externe. Care este reacția Nimeni n-a reacționat. La un moment dat, prim-ministru Adrian Năstase a trimis materialul la Beijing, la ambasadorul nostru Isticioaia Budura, fiindcă noi nu aveam atunci, în 2004, un ambasador la Ulan Bator, să vadă despre ce este vorba. Să se ducă acolo, să ia interimatul și să vadă despre ce e vorba. Am făcut o deplasare până la Beijing, am stat de vorbă cu Isticioaia Budura, am dat toate datele necesare, a spus că se duce și să vadă despre ce este vorba, nici azi nu am un răspuns de la dânsul și din la altcineva. Deci, pe de o parte avem cea mai mare parte a oficialilor pe care i-ați interpelat pentru a verifica acest document, care mi se pare de o importanță uriașă, dacă este așa. Absolut uriașă. Au ignorat acest semnal, aceste interpelări, iar singura situație în care un oficial al statului român a avut o deschidere pentru a se verifica, a ajuns la un ambasador de-al nostru din China,
da? Care n-a mai dat niciun semn de viață după aceea. Ceea ce înseamnă că ori nu s-a dus, ori s-a dus, a văzut și poate interese mai mari decât ne închipuim noi au hotărât să rămână treaba așa cum e. Ceea ce știu este că pe cale particulară un inginer, doctor în termodinamică tehnică, a rugat un prieten care mergea la un lambator cu interese comerciale să se ducă să-l vadă. S-a dus, l-a văzut, dar n-a avut aparatura necesară pentru a face o Deci mai e o persoană care confirmă existența lui. Existența nici nu se neagă. Nu mai există. L-au văzut deja doi inși de ai noștri în conjuncturi foarte delicate. Primul care l-a văzut, Haralambie Moraru, narează aici, că a făcut parte dintr-o delegație a fostei Uniuni Sovietice, care a mers la Ulaanbaatar. Și sovieticii îi considerau pe mongol drept un popor de mâna a doua și aveau stații de troleibuz, de tramvaie diferite. Una pentru sovietici și alta pentru populația de rând din Ulaanbaatar. Și se simțeau jigniți și la un moment dat disperat, Haralambie Moraru, domnule, dar eu nu sunt sovietic, eu sunt dac, eu sunt român, de origine dacă. Și a afirmat identitatea și originea. Și atunci, la un restaurant, cu 4 ore înainte de a decola avionul, țielnerul din restaurantul respectiv, un amator, și vine un coace domn. L-a luat într-un colț la masă și au început un dialog tet-a-tet, de la om la om, și la care țielnerul, probabil era omul securității mongoleze, a zis, hai cu mine. L-a luat cu el și l-a dus acolo și narează în articolul pe care, cu multă bunăvoință, domnul redactor Roxin vi l-a arătat, narează cum a intrat în incinta acelei clădiri depozitar de documente, a luat-o la dreapta și sus pe un dulap a fost manuscrisul pe care l-a pus în față. Ghidul. Da. Dar de ce te interesează? Că sunt dac. Și atunci i-a arătat manuscrisul, dar nu i-a dat voie să stea foarte mult aplecat asupra lui, pentru că a intrat la bănuială, să nu îl fure, să nu-l decripteze înainte de... Mă rog, da. Și așa mai departe. Deci, iată, așa ca avem, deci, o sursă atipică, neconsultată. Și Aurelian Sacerdoțeanu a spus, cam toate sursele din Europa le cunoaștem. Vor veni mesaje și din Orient. Și avem deja două. Una este August Name, cronica șahului August, cu țara Vlahilor în anul 839. 839. Și avem după acces Hristos. la această informație. Și acum apare iarăși. Dar această informație... S-a publicat la noi, nu știu în ce măsură avem original istorici. Sau copii după original, ceva? Sunt în lume 16 copii, sunt 20 de copii, originalul era Tașkent, nu ni s-a permis accentul de către sovietici atunci, dar cel care a văzut pentru prima dată textul respectiv a fost un turc de la Radio România Actualități, emisiunea în limba turcă. Și avea comunicații cu colegii lui de la Istanbul și de la Ankara în limba turcă și ei au spus, băi, dar e cronica șahului August Name, vorbește despre voi aici. Și ceva. Atunci când se spune că în Transilvania că nu mai era nimic. Deci eu, asta după părerea mea, sunt încă două dovezi, aceste... absolute. Nu mă refer la asta. Mă refer la faptul că este încă o dovadă această ignorare a unor dovezi de o importanță uriașă pentru acest popor, care sunt ignorate de oficialii statului român, ceea ce pe mine mă face să cred că noi, astăzi, și de ceva vreme, suntem o țară sub ocupație. Pentru că dacă eu, conducător sau în vârful lanțului trofic al lumii politice în România, îmi pasă de țara asta și vreau să fac lucruri importante pentru ea, atunci mă va interesa orice document, orice dovadă care poate să sublinieze continuitatea, primordialitatea, pentru că asta mă face ca în raport cu întreaga lume să pot dovedi dreptul meu pe acest pământ. În momentul în care astfel de dovezi foarte vechi, de la 800 și ceva, sau chiar mai devreme, cum este cazul din Ulaanbaatar, dovezi care, materiale care vorbesc despre noi, atunci sunt ignorate. Nu faci nimic ca să obții copii legalizate, ca să le poți prezenta lumii după aceea și să studiezi,
Asta mi se pare un act de inconștiență, irresponsabilitate, trădare, cum vreți să-i spuneți. Demn de remarcat și faptul că despre Codex Rohonții, un document, tot așa, un manuscris din biblioteca Batianii, ajuns la Budapesta, a fost adus în țară pe vremea lui Ceaușescu și narează evenimente din secolul XI, 1001 după Hristos. Codex Rohonții. Nici ăsta nu este valorificat în deplină valoare. Da. Dar noi sperăm că vom avea și conducători în frontul politic care vor respecta știința, pentru că orice imixtiune politică devine imorală acolo când se implică în știință, unde numai argumentele științifice trebuie să domine. Da. Pentru că mai avem câteva minute, eu vă propun să încercăm să abordăm alte două subiecte foarte interesante. Pe de o parte, acea întâlnire cu o doamnă din Taiwanul de Est, care spune că ea și neamul ei de acolo are origini getice, sigur, în centrul vechii din Europe. antici. Da. Este de necrezut, este o sursă orală, atipică, pe care am aflat-o întâmplător și am și eu un defect. Sunt foarte atent la ce se întâmplă în jurul meu și notez. Iar dacă este o temă care privește originea poporului român, drepturile noastre în acest spațiu, scriu și public. Și am și publicat de foarte mult de vreme și am și susținut texte pe această temă. Povestea este următoarea. O argeșancă, Claudia Măru Handiuc, mezzosoprana, a susținut niște concerte publice în Statele Unite, acompaniată fiind de o chinezoaică stabilită în Sacramento. Chinezoica se numește Chiahua. S-au înțeles perfect, au colaborat și cred că și acum mai colaborează. Deci chinezoica este pianistă, a noastră cântă, mezzosoprană. Am stat de vorbă de vreo 3-4 ori cu Claudia, româncuța noastră din Argeș. Și mi-a spus următoarele, că la un moment dat a chemat-o pe chinezoaică, o cheamă Chiahua, să scrie exact cum auziți, cu chi românesc, CHI, Chia, liniuță, Hua. Și a chemat-o din prietenie prin București în apartamentul ei. Chiahua a văzut în bibliotecă unul din cele 5 volume tipărite de noi în 1980 pentru Congresul Internațional de Istorie, care s-a ținut la București, dacă nu mă înșel, în 81. Și noi am venit cu aceste 5 volume, le-am pus pe masă, a fost o lovitură magistrală. Și unul din volume, pe cotor, are scris cu litere grele, volumele sunt mari, Da. groase, grele, cu foarte multe reproduceri fotocolor și cu descrieri în 5 limbi. Și vede scris Geto Daci. Și chinezoica întreabă, dar ce legătură aveți voi cu Geto Daci? Și Claudia spune, sunt strămoșii noștri. Chinezoica spune, dar și ai noștri. Și atunci Chiahua spune următoarea poveste incredibilă. Eu fac parte în estul Taiwanului într-o străveche populație aborigenă a Me. Suntem foarte numeroși. Și noi Și să specificăm cu trăsături europene. Și noi învățăm peste tot, și la școală și la biserică, faptul că ne trag în centrul vechii Europe, din getodați și din geți și din zeii geților. Și spune ea, dar și nemții se trag din zeii geților, doar că ei în loc de geți le zic goți. Foarte interesant că informația vine din estul Taiwanului, unde cândva au ajuns geți. Și, spune Chiahua, suntem numeroși, ne-am luptat, am supraviețuit. Noi învățăm că trebuie văzut tot ce este sub pământ, sub piciorul omului. Și unde e pământ, călcăm și ne răspândim în lume. Dar fiți atenți, spune ea, noi nu avem în alfabet litera R și în loc de R punem liniuță. Deci numele meu s-ar scrie chiar Hua, dar se pronunță Ceara. Păi noi avem în limba română cuvinte asemănătoare, ceara, chioara, chioru, etc. Dar mai spune ceva,
Iar fratele lui tata, unchiul meu, seamănă cu voi, europenii, și acum. Iată deci o sursă. Am vrut să capăt niște istorii despre această populație în estul Taiwanului, populație getică azi, n-am găsit. Se pare că există în conform China. acestei, rezultă că astăzi, în această comunitate, încă se mai păstrează trăsături europene la unii dintre ei, în condițiile în care, totuși, probabil că s-au amestecat, sigur, da. Dar încă se păstrează trăsături europene, conform declarației... Și în nordul Japoniei, populația ei nu, la fel, getică. Au localități cu nume românesc. Bihor, Deva. Bihor, Deva? Da, au mămăligă, tuci în limbă. Deci, iată, astea toate trebuie adunate, pentru că ele sunt probe care arată că în vremurile trecute, acum 2000-3000 de ani, populațiile de aici au roit și au ajuns în colțurile cele mai îndepărtate ale Asiei. Planetei. Și așa. Berberii în Asia. Din păcate, subiectul e foarte interesant, mai aveam de discutat unele lucruri, dar spațiul s-a încheiat. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vreau să vă prezint, dragi telespectatori, și o carte, asta este a 42-a carte, a domnului profesor Leu Năchescu. Ediția a doua. Ediția a doua a cărții Bătălia pentru sistemul metric, care o să apară în luna august. Editura Gir. Așa. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi. Vă invităm să vizitați site-ul www.getoliniuțadaci.ro pentru a vedea care sunt proiectele noastre și a veni alături de noi. Toate cele bune, ne vedem în curând. Și eu mulțumesc telespectatorilor pentru bunăvoința de a ne asculta. Bună seara!
Multiply this handful of artifacts by 1,200 archaeological sites. Divide by 4 more digging seasons, and you get an idea of the urgency to save the Yangtze's treasures.
Hey guys, in this video I'm going to show you some solid evidence of ancient machining technology at Hoysala Temple. There's something very strange about these pillars. If you look closely, you can see these minute circular marks all around the pillar. These are created as a result of machining the pillar on a lathe. This process is called turning. There is no way to achieve this with chisels and hammers manually. If you look at these pillars, it is crystal clear that they were made with machines. In fact, archaeologists agree that these pillars were created in a lathe, but offer no convincing explanation as to how these huge pillars were machined 900 years ago. Nowadays, we are able to create these fascinating grooves and designs on a lathe, but machining a 12-foot tall stone pillar would be a very difficult job even today. So, how were these pillars created with amazing perfection in ancient times? Did ancient builders use machines and advanced tools just like what we use today? If this is true, is it possible that they also carved these machines or tools in this temple? Here you can see a very strange device in the hands of a god called Masana Bhairava. This clearly represents a type of gear mechanism called planetary gears. The outer gear has 32 teeth and the inner gear has exactly half the number, or 16 teeth, which is precisely how we use reduction gears today. If this were just an imaginary tool, how could the ancient sculptors come up with this gear ratio of 2:1? Even more interesting, we can also see a fastener that goes around this mechanism and is locked in the center. Today, we use the exact same technology. We use something called a circlip lock or a snap ring to keep these things in place. If historians are right, how could primitive people working with chisels and hammers imagine such a mechanism? Is it possible that advanced machining technology was used? Is this why we see such perfect pillars? What's more interesting is that this god is called Masana Bhairava, which means God of measurement. Is it a coincidence that the God of measurement is holding an advanced tool? But the best evidence of machining is not on the outside of the temple. Let's go into the deep, dark areas of the temple and see if we can find more evidence. Here's a 7-foot tall god with the most uncanny ornaments. His crown is adorned with skulls which are less than 1 inch wide. I realized that I could pass a small twig through one eye and it would come out through the ear on the other side. The twig can also be passed from ear to ear and also ear to mouth and any way you want. What does that mean? It means that the entire skull is hollow inside. It is impossible to remove the inside of a small sphere, which is only 1 inch wide. Even with modern machines, this would be very difficult, but we know for a fact that creating a hollow sphere inside of such a small rock is impossible with primitive tools. Even more interesting, we can shine a flashlight between his head and crown, and the light shines through. There is a very small gap between the head and the crown. I tried to slide the same twig, which is about 3 millimeters wide, but it would not go through. This means that the gap is less than 3 millimeters wide. How could anyone create a small gap less than 3 millimeters wide with chisels? Is it possible that the small skulls, crown, and other pieces were carved out of separate rocks and then fixed together? No, archaeologists confirm that this 7-foot tall figure is made out of one solid rock. I've always wondered why the carvings in the darkest parts of the temple
have the most intriguing details. Here's a woman who's wearing a large, thick necklace. However, if you shine a flashlight, we can see that this is not one necklace but two, because the light passes between the two necklaces. Again, I tried to put the 3mm wide twig, and it won't go between these necklaces. How do we explain these extraordinary sculptures? Now, the Hoysala temple is famous for housing the 6th and 7th largest monolithic bulls in India. However, in terms of beauty, they are ranked first and second. This is because they look like they have been created with machining precision. For example, look at the level of polishing. You can literally see your face like a mirror. And this is after 900 years of corrosion and damage. So you can imagine how perfect they would have looked at the time they were created. Is it possible that this kind of polishing was done with machines? Today, we use tools like the rotary burr for this level of polishing. If you look at modern-day drilling and polishing tools, they look like this. Were tools like these also used in ancient times? And more importantly, are these tools also shown in the temple's carvings? Here we can see a tool that almost looks identical to the rotary burr in the hands of a deity. Here's another one that's holding a slightly different tool. Note that the devices look the same, but are not identical. The ridges are different. The drilling and polishing tools we use today also have different ridges for different types of outcome. Around the world, we can see gods holding this mysterious tool that is thought of as pine cones. Are these really pine cones? Is it possible that the gods in this Indian temple are also holding actual pine cones and not tools? Well, there are no pine trees in India, so how could the ancient builders in India have seen pine cones 900 years ago? Since that is not possible, is it possible that these gods shown around the world are holding an advanced tool that was used for machining technology? Is this how the world's greatest megalithic structures were built? Also, many of these quote-unquote pine cones shown around the world are depicted with a long base, just like any modern tool. In a previous video, I've also shown you a telescope carved in the same temple. How was this created without using machines? So, what do you think were advanced machines and tools? If they were not used, how do you explain these turn marks and grooves, holes that are less than 3mm wide, and incredible polishing? What about these planetary gears and strange tools? Please let me know your thoughts in the comment section. Another very strange finding from the same place is one big jade cup and 12 little jade cups.
as the 12 cups are man-made and each one is a little bit different in size, if you fill them up perfectly with water and you put the 12 cups of water inside the big cup is completely filled. The next strange thing is that you can see on the little cups numbers which are looking like the Mayan numbers, but if you compare them with the Mayan numbers, you find out that there are some little differences. And on the big cup, you can see a perfect inlaid star constellation, also showing the Orion and other stars. And inside the big cup, it is very, very magnetic, and outside the cup, nearly nothing. Professional geologists are saying this is impossible because if a stone has metal particles inside the stone, it must be same magnetic from both sides. Here you have a close-up of the big cup, and you can see a perfect inlay of star constellations, and they are shining very brightly if you put black light on it. Here you have some small cups that you can figure out more clearly the style of the numbers inlaid in a strange material also shining under black light. That's another piece, a jade plate with the same star constellation inlay like on the big cup. Here we have a jade plate with an inlay of a spiral, also shining brightly under black light. Another one, you can see 7 rings inlaid in the jade plate and also shining under black light. Maybe this also could be a presentation of the 7 chakras. Here we have another pyramidal stone found also in Ecuador. On top you see the pyramid with the eye, and you have down several spirals and symbols. Some of them are very similar to the churchward Nakal plates, which he found 1880 in India, and the translation was talking about the sunken continent of Mu. This is a marble with another inlay of a spiral, also shining very brightly under black light. Another stone in a pyramidal form with an inlay of an eye. Here you can see again the pyramid with the eye, and on the bottom you see the Orion star constellation, the 3 Orion stars, which might focus us to the 3 pyramids in Egypt.
This is a photo of the Altiplano in Bolivia. Archaeologists and researchers found out that at least before 4,000 years there was happened a very big impact in Argentina, and the shock wave of this big impact destroyed many stone buildings in the Altiplano of Bolivia. You have here a picture of Pumapunku, a very strange place close to Tiahuanaco in Bolivia, and you see tons of stone plates with perfect work on it destroyed. Maybe this was the reaction to the big impact in Argentina. Here you have one of the big stone plates from Pumapunku, and you can see how perfect this stonework was done. And the question is, could you do such perfect work with simple tools? A knife done by the same material, lyddite. On top of the knife, on the handle, you have mother's head. Beyond you have the child's head, and the umbilical cord is going around the neck of the child. So that means this knife would have been used to cut the umbilical cord, saving the child's life. This is a close-up mother, child, and umbilical cord. This is an instrument. It might have been used for helping the child coming out, leaving the mother, when there were some complications. And it is also made out of the same material, lyddite. You have here the vagina and the child's head coming out, and on the reverse side you can put only your thumb inside. That means you can only use this instrument with your fingers, meaning you cannot use power. So that means it might be safer helping the child leaving the mother than our instruments we are using in our days, because sometimes the modern instruments, while being used, can damage the child's head. This, we think, is a medical instrument. It is also lyddite, and it's a perfect form. Another one, and these are other ones, they are very much smaller than shown on this photo. And when we did a material check in Vienna, the most expert worldwide checked those pieces. First of all, the material. Each one is done with lyddite, and the form itself, he checked them, and finally he said, I cannot tell you how they were done, who did they make, but the only thing I can definitely tell you, from the same material in our days, we cannot make the same instruments. So how old they are, we do not know, but as they were found in Colombia, and they do not fit any existing pre-Columbian culture, we must consider that those artifacts are at least older than 6,000 years. But we cannot explain what kind of technology they did use to be able to make such instruments and such tools made with lyddite. You can see each piece fits exactly every kind of hand, never mind how big the size of the hand was. Each instrument, each tool fits exactly each hand which was using those instruments. This face looks a little bit like the Maui, the big stone statues from Easter Island. Here you have a close-up. This stone figurine was found in Colombia. It looks exactly like the Maui statues from Easter Island, but it is only about 30 centimeters in size. This is another masterpiece of stonework. You have on both sides presented one bird,
But if you look at the front side, you can see that the two birds presenting a face, and on the left side, between the bird's head and the wings, you see again this unknown writing which we found on stones from all over the world. În partea a doua a episodului de astăzi, domnul Michal va vorbi despre istoria originilor limbii române și a poporului român. Studiul științific pe care domnia sa îl citează este foarte interesant și merită toată atenția. Având în vedere faptul că emisiunile se vor păstra ulterior și pe internet, am inserat în dreptul fiecărei imagini de ilustrație sursa originală de unde dumneavoastră puteți afla mai multe informații despre subiectul discutat. Pentru aceasta apăsați butonul de pauză, copiați linkul indicat și căutați pe internet. We surely return back to this issue later on, because the public must know the details of what you had just said. But for the moment, let's go to a highly incendiary topic. When you spoke in our first interview about the origins of Romanian language and Romanian people, I believe it was in part 3, the last minutes, and I'd like to explain us what is the origins of the Romanian and Latin languages, beginning with what had been found about the past 15,000 years when the last glacial era had ended. Yeah, as we all know, languages are grouped in families, and we have the custom to speak of the Latin family of languages. The Latin languages are obviously Italian, which descends directly from Latin, but actually, say, modern Spanish is, I was amazed because I wasn't acquainted with Spanish until I had already spent 5 or 6 years learning Latin. But I was amazed at the degree to which Spanish resembles Latin. It's closer to classical Latin than the Italian language, which descends directly from Latin, is. But then, of course, we know that in addition to Italian and Spanish, the Romanian language is quite correctly grouped as a Latin language. But as, over the course of my life's work, I began to realize that this actually is not, it's not that Romanian is a Latin language, because Romanian is from where Latin came. And of course, we're inclined to think of Latin and, say, classical Greek as the really ancient languages. Actually, on the scale of antiquity, they're not. I suppose it's one more example of Western blinkers that we can see only, in what's immediately connected to ourselves. And allied to that is the thing I quoted to you before, that it is the victors who write history. So in the ancient struggle between Romania and the Romans, say up to the time of Trajan, who died in 117 AD, in all that struggle, unfortunately, the Romanians lost out. So the Romans wrote the history. So then it said that Romanian was a Latin language. No, I said to you in that 30 seconds at the end of the last interview, no, it's the other way around. Latin is a Romanian language. And if we want to take back that to its ultimate, now, as I said, we did this interview about a year ago, the end of 2012. Now, last July 2013, I was really pleased beyond words to see the publication of a huge study that was done by Professor Mark Pagels, P-A-G-E-L-S, at the University of Reading, just north of London. And Mark Pagels and his team, after a colossal amount of work, trying to define the roots of what's technically called the PIE, the Proto-Indo-European language. They managed to isolate the origins of that language, which lies behind all, by the way, languages on Earth, not just the modern European languages. They managed to locate the center of that, where the ice sheets didn't quite come down fully, and that's in Romania and northern Bulgaria. Bulgaria is immediately to the south of your country, at least it was the last time I was there, and that is where the ice sheets didn't come down. So the ancient language, which had come from India in countless centuries prior to 15,000 BC, when the ice sheets started to retreat, the language survived there. And as the ice sheets retreated,
the language spread from there, because all traces of humanity had been wiped out across northern Europe, etc. The ice sheets didn't come down much further than that, so obviously the people who lived in North Africa and that were not much affected by the Ice Age. They continued to live on in very altered circumstances. But anyway, coming back to Professor Pagel's research, he has shown by an exhaustive evaluation of the words that most of the languages in the Northern Hemisphere came from Romania, Bulgaria, and started to spread out from there. So all languages, not just Latin, came from there. And if you go into their research, for example, like even taking the most simple word, they examined, I think, 25 or 6 basic words that have survived. But even take one of the ones that you would expect to survive, like father and mother and me and you, obviously those are going to survive. They also found that the word for bark of a tree, survived. They also found other unlikely words to survive, like spit. But of course, if you think, why is spitting so important? Obviously, this is one of the basic things that everyone did. You know, they used bark of trees for clothing, for winding ropes, for covering of houses, etc. They obviously refer to their fathers and their mothers, and they refer to you and me. So those words are bound to survive. They all survive, right back to the source. But if you even take one example, like the word for I, which in English, obviously it's I. In German, it's ich. In Italian, it's io. In Spanish, it's yo. And in French, it's je. So it's basically the same word. Someone asked me one time, why did so many languages develop on the face of the earth? I said, the reason is bad pronunciation. If someone pronounces the word badly, they spread farther away. They pronounce it even more badly and more badly. Before you know it, you've got a new language due to bad pronunciation of the original. Yes, but anyway, the bottom line is all of this came from Romania, Bulgaria. That is really interesting, because 15,000 years ago, there were no cultural traditions and customs. They had to be part of very small families and groups, which later on created larger groups. And as the ice sheet began to withdraw from the land and the forest began to expand over the older desert, semi-desert and steppe areas, the people began to migrate towards the new uncovered territories. But this is why on the present day we have over 60 different languages in Europe. Right. And, you know, that's, you know, I didn't want the Romanians to get too proud of themselves. But when I said that Romanian is the origin of the Latin language, etc., it's also the origin of culture. Yes, but what we had 2,000, 3,000 years ago is not the actual Romania and Romanian people. We call them Dacians, and their territory was named Dacia. Dutch. I'm very familiar with the Dacian kings, and I am conscious of 2 great heroes in your culture in particular. And sometimes, you know, heroes are thrown into prominence by the force of circumstances. Like your last great hero was thrown into prominence because of having to war with the Romans and war with the Greeks in the time of Alexander, 300 years before the time I'm talking about. The Dacians were cast into conflict with the Alexander the Great's empire, and later with the spread of the Roman Empire. I mean, in the time of Alexander, the Roman Empire was basically just emerging, and it was not the world power that it later became. But what I'm saying is that, well, you know, your question brought another thing to my mind about the origin of language. And the first point I would make about that is, it seems strange to us today, but back that time in history, 15,000 years ago, about 12,000 BC, the majority of the world's population spoke the same language. Okay, now we have, as you say, 60 languages in Europe, quite correct. But at that time, the majority of the world's population spoke a single language. Yes, but this is weird, because the language could not be similar to any of the actual over 60 present-day languages, and apparently the fewer people in smaller groups departing from each other
should develop more languages than if they were about to form condensed groups. But you are saying that this is the opposite. Yes, but I'm about to move on from that to draw a conclusion to it. And that is, we are inclined to think that the more spread out from each other people are, the more languages they develop. Whereas anthropologically, the facts seem to indicate that where people are most compressed together is when they start to speak different languages as a means of preserving personal identity. For example, one example that springs directly to mind is the island of Papua New Guinea. There are 800 languages on that small island, which is very densely populated. And speaking a different language is a sort of mental barrier to present as being assimilated into the whole. So it is where people are more compressed together that diversity of languages seem to arise, not when they're more spread out. But I revert back to my point. Yes, around 15,000 years ago, the entire world spoke the same language. It has obviously diverged enormously from that, and you're quite right. What we recognize as modern Romanian or modern Latin, which is, we're speaking, of course, of a couple of thousand years ago, are very different from what was there. But the point is that all language emerged from Romania and northern Bulgaria, and that the various factors that worked for that and so forth, you know, had different influences in different places. But what I'm emphasizing is that when the Latin language came from the Balkans, it was similar to what you would recognize in Romania today, and which turned into Latin. Latin is a recent language, relatively speaking, 2,000, say 400 years in recognizable form. In a real sense, you know, in terms of the classical languages, it's actually a newcomer on the stage. But I'm saying that at that time, 2,400 years ago, leaving aside the 15,000, that the language that migrated southeast and directly west into Rome and so forth was an offshoot of the language spoken in Romania at that time. So not alone did all the modern languages of the Northern Hemisphere come from Romania, Bulgaria, but the more recognizable forms many centuries down since the Ice Age, there's a direct connection between the Romanian of that time and the Latin language. And that's why Romanian is mistakenly called a Latin language. It should be the other way around. Spanish, Italian are Romanian languages. I'm sure that's going to be recognized very soon. Oh, that's a shock. But also, as I said, the culture also came. I mean, if you look back on the history of the Dacian kings, it was a highly evolved culture, and it was basically hijacked by others. So it's not just the language; it's the culture has also been taken over. But this is amazing. When I was on school 40 years ago, unfortunately on the communist regime, we are not told a single bit of this. Do you have any information about the Roman emperor's Thracian Ghetto-Dacian origin? Are there any evidence of the Carpathian Danubian Pontic space as being the home of the old Europe? Because 40 years ago in the communist regime, we are not told the real history. So welcome to the club. Welcome to the club. Was any culture ever told the real history? The answer is no. So even though you were not told the real history, that's unfortunate, but it's not exceptional. I think it is the ancestral culture of the whole of Europe, and therefore of every place, say in the Middle Ages of our era, it's the Romania, northern Bulgaria is the ancestor of the culture that spread to dominate the world, you know, in the last 500 years. So I'm asking all the Romanians to step forward and take a large bow. I thank you very much. Thank you a lot for this presentation. Thank you so much for having me. I greatly appreciate it. And greetings to all our friends in Romania, a country that's close to my heart. Thank you. Afirmațiile exprimate în acest program nu aparțin producătorilor, colaboratorilor și cu atât mai puțin televiziunii române și ca atare nu pot fi atribuite acestora. Ele aparțin în exclusivitate domnului Mircea Luedit, care are o experiență bogată pe tărâm religios, inclusiv în sferele cele mai înalte ale Vaticanului.
Producătorul și colaboratorii, precum și instituția televiziunii române, nu susțin și nu încurajează în niciun fel renunțarea la convingerile și credințele religioase proprii, care sunt o expresie majoră a libertății individuale. Und vor allem, wenn man Definitionen von Schrift, wie sie heutzutage auch mehr berücksichtigt werden, sich anschaut, der Mensch war schon von Anfang an viel flexibler. Er war nicht auf die Wirtschaft fixiert, wie man das also traditionell so sieht, sondern Schrift diente ja dazu, auch eben religiöse Gedanken festzuhalten. Oder zu erzählen auch. Und zu erzählen, ja? Genau. Das heißt also ein ganzes Spektrum von Funktionen, und die Alteuropäer haben genau eine bestimmte Richtung eingeschlagen, und das war die sakrale Richtung. Ein großes Spiel ist die Schrift. Richtig, nicht? Also genau. Es macht das Abwesende anwesend. Und mit viel Experimenten. In Ägypten weiß man inzwischen, dass dort die Schrift von Anfang an eine doppelte Funktion hatte. Sie hatte religiöse Funktion, die man auf den Grabstatuen in den Abydos-Gräbern gefunden hat, und sie hatte auch schon administrative Funktion. Da haben sie also eine Ambivalenz. Beides war von Anfang an da. Und in Europa haben sie den sakralen Bereich, und in Mesopotamien hat man dann wieder eine andere Richtung eingeschlagen. Also wenn man so will, eine der wichtigsten Lehren, die man aus Alteuropa ziehen kann, und was mir am Herzen liegt, ist zu zeigen, Zivilisation ist ein Variationsmodell. Es gibt nicht nur einen Prototypen, sondern die Menschen waren in verschiedenen Regionen unter den gegebenen kulturellen Bedingungen so findig, dass sie verschiedene Modelle geschaffen haben. Sie basteln an ihrem Genau. Schicksal. Und Alteuropa ist nun zufällig nach der Chronologie das älteste dieser Experimente. Und wenn Sie jetzt mal einen Tauschvorgang beschreiben, der geht ja noch nicht mit Geld. Nein. Sondern wenn ich ein Geschenk gebe, ja, dann mache ich den anderen auch abhängig. Richtig, genau. Er kriegt ein Stück von mir und nimmt mich mit, ja, genau. Und ich kriege ein Stück von ihm und seiner Aura. Und wenn er das zu Hause mit. anschaut, dann erinnert er sich, wer ihm das gegeben hat, und mit dem treibt man dann gern Handel. Ja, so, dass der Anfang der Gesellschaft ist. Ja? Genau. Also ein Mensch bestätigt den anderen, dass er ein Mensch ist, Nachbar ist, Gast sein kann. Und dass man in den Gemeinschaften untereinander sehr viel Sozialkontakt hatte, und auch natürlich was man ja diese als Agrarier Handelskontakte. braucht. Ganz ja? genau. Ein Jäger braucht das so in dem Maße nicht. Nein, und die Donau, das war die große Wasserstraße, über die der Verkehr lief, und die Nebenflüsse. Wenn das nur Waldgebiet gewesen wäre, dann wäre die Kommunikation überhaupt nicht so gegangen. Und das haben die ausgenutzt. Insofern dieser Ausdruck, den ich da verwende, Donauzivilisation, den ich synonym verwende zu Alteuropa, das ist die ältere Bezeichnung, aber damals wusste man noch nicht, dass das eine eigentliche Zivilisation ist. Aus dem Grunde, weil die Donauzivilisation wie alle anderen alten Zivilisationen eine Kultur ist, die an einer Wasserstraße entlang sich entwickelt hat. Wie in Ägypten der Nil, in Mesopotamien die Euphrat und Tigris und so weiter. Sozusagen der kleine Nil. Der kleine Nil, ja, wenn Sie so wollen. Oder der große, ist ja nun auch schon ziemlich lang. Ja. Wobei sozusagen ein Erfahrungstransfer dann stattfindet nach Süden auch. Ja. Nicht? Auch nach Anatolien zurück. Ja? Richtig. Aber bis Kreta. Es gibt einen einen türkischen Archäologen, der hat sich jahrelang gewundert, wie es denn sein kann, dass er in Anatolien, wo er gräbt, Keramik aus Europa findet, aus Vinça. Also von der Donau, die muss die ganze Donau entlang gegangen sein oder transportiert worden sein, und die landete bis nach Anatolien. Also bis dahin hat die alteuropäische Zivilisation ausgestrahlt.